abstract class طبعا abstract class لازم يكون فيها at least على الأقل one virtual function. كمان لازم call this pure virtual function. Then all pure virtual functions لازم نعلنهم في subclasses must be defined in a subclass or subclasses. طبعا هون بنجرب. وفي النقطة الثالثة ما نقدرش نخلق objects from abstract classes. اوكي فنروح نجرب هون نقطة class abstract ونحط فيها واحد pure virtual function virtual void fun1 equals 0 حتى تكون virtual pure virtual هاي pure virtual function اللي ملهاش body. هسه نروح على a class that inherited. So class مثلا sub1 subclass public abstract. نفتح قوس نحطهم بقى مثلا protected int حتى إذا كلاس ثاني inherited protected int x public نحط default كمان هون destructor صح هون sub1 هاي اسم الكلاس وهاي default constructor. هسه بدنا نعرف الفيرتشوال فانكشن اللي هي void fun1 then cout x end line. مسك هالقوس ونشيل هذا القوس. هسه بنروح على main end main ولا نعلن. إذا أعلنا object of this class cancel abstract start a1 equal new abstract لازم يكون في error لأنه ما راح تشتغل. نحط هذولا using namespace std include iostream
using error run virtual أو ما حطيناش comment هنا run وهون شو صار عندنا نسينا سماي كولن بنحكي وهون شو بحكي expected type specifier abstract طيب خلينا نحط هون بدأ virtual public A قلنا abstract طبعا abstract نشيل هاي هون default مصدر نعمل compile run هسه شو بحكي expected type specifier before abstract oops هاي A compile run cannot allocate object to abstract type وهي الغلطة اللي أنا ندور عليها فهي هون ممنوع صار هون بالضبط ما نقدرش نخلق objects of we cannot create objects of abstract classes هسه بنروح نخلق object of as a subtype abstract star A2 equal to new abstract مش abstract B هذا بحط اثنين check the fish errors run شو الايرور اللي عندنا expect a type B sub مش B هي sub 1 اسم الكلاس sub 1 as no matching function to call sub oops ما عندناش copy constructor هون نروح نحط sub 1 and A and X equal A okay نعمل compile run هاي طلع لنا اشي اشتغل يعني اوكي هسه نروح لهون نستدعي ال virtual method A2 طبعا سهم لازم تكون dynamic var1 compile run هاي اثنين اوكي هسه شو صار عندنا استدعينا هاي بدنا على الاي بنلاقيها must be overridden هاي الفانكشن لانها virtual ما بقدر ننفذها بنزل وين على التايب هي التايب هون التايب هي sub 2 بستدعي هذا sub 1 بروح استدعي هذا الكونستراكتور هون اوبس انت ايه هاي الكونستراكتور هذا بعدين اثنين فاكس تساوي اثنين بعدين يطلع اثنين طيب لو عملنا هون فانكشن ثاني class sub 2 public sub 1
ونعمل public sub 1 and A x equal A. طبعا هون بشارك بالإكس. بعدين نعرف ال virtual function void fun 1 C of x plus 1 end line. Close this. هسه هيك نروح لهون abstract A3 equal to new sub 2 5. بعدين هون نفس الاشي بنستخدم constructor ل sub 2. بعدين نعمل initialization للobject. هسه A3 بدنا نستدعي fun 1. اوكي هسه بروح هناك على ال A. بعدين بلاقيها must be overridden يعني virtual بنزل على ال B. وين ال B؟ على sub 2 هاي الكلاس بلاقيها هون منفذها. راح يطبع 6 هالمرة 2 and 6. المفروض compile run. اوبس شو غلطنا هون؟ هاي sub 2 مش sub 1. compile run. هاي طبعا 6. اوكي العملية هون يعني ملخص. عندنا الابستراكت كلاس هي abstract مجرد ما عملنا one pure virtual function. هي هون هاي صارت abstract. هاي must be overridden. فعملنا sub 1 تستدعي abstract inherits abstract فيها one data member. طبعا هاي عملنا كأنه chain هون يعني sub 1 sub 2. هاي sub 2 وعرفناها كمان مرة هون. كل شي بيشتغل زي ال virtual function ما عدا انه هاي must be overridden. نوت must be overridden. اوكي شكرا.